Okay, so we're gonna make another video on the things that we do at the shop. Vamos a hacer otro video en las cosas que hacemos aquí en el taller. This one's gonna be in Spanish and broken English. So, en español y en inglés va a ser este. De este vamos a hacer de la programación del blind spot para el vehículo que tenemos aquí enfrente, que es una 2016 Ford Escape, I think. So this video is going to be on the blind spot module programming. Vamos a cerrar esta sesión. And we're going to start a new session. Vamos a empezar nueva sesión con el IDS y el VCM2. Vamos a empezar una sesión nueva con el IDS y con el VCM2. Right now it's identifying the vehicle. Está identificando el vehículo para empezar nuestra sesión. Como siempre que probamos algo, tenemos que tener nuestra batería bien cargada y tenemos que tener un mantenedor de batería para que mantenga el voltaje estable todo el tiempo. Like always, every time we're going to do programming, we're going to try to have our battery fully charged and keep a battery maintainer on it. First of all, we're going to do a self-test. Vamos a hacer un self-test y leer todos los códigos. To see what code is the one that we're going to be addressing this time. Para ver cuál es el código que con el que vamos a trabajar hoy. Tenemos muchos códigos de batería. Y los códigos que vamos a verificar, lo que vamos a tratar de corregir son estos de aquí. De estos dos. Que es nuestro Side Osbstacle Detection. The codes that we're going to try to resolve is going to be these right here. No sé por qué tenga tantos códigos en otros sistemas. Debido a la situación y como solo vamos a cobrar para programar el blind spot, vamos a borrar todos los códigos. Usualmente no es recomendable borrar códigos hasta diagnosticar, pero como solo nos vamos este video es solo para ver la programación del Side Obstacle, vamos a borrar los códigos. So we're just going to go ahead and erase all the DTCs stored on this vehicle. We shouldn't be doing any DTC delete, a DTC erase until we diagnose, but at this time we're just gonna make this video with the purpose of showing you how to do a PMI. So right now it's clearing the codes. Está limpiando los códigos.
Siempre tarda un poco porque tiene que ir a borrar y leer de todos los sistemas. It always takes a bit because it's got to go in, delete all the DTSs and read them again. And it's reading all the systems. That's why it takes that long. Okay. So the only code that we have left, it's that one right there, and it's initial configuration not complete, u2100. So that's what we're going to try to address today. So el único código que está ahorita allí es el u2100, que es initial configuration not complete. So para hacer eso, vamos a ir a module programming. Vamos a ir a module programming. We're going to go to module programming to do the PMI, which is this right here. And as we saw, it was the side Obstacle Detection left. That's the one that was replaced. So el que reemplazaron es el izquierdo, so es el que vamos a hacer. Ignition on, and we know it's on. We're going to verify the VIN. Vamos a verificar el VIN. Pásame por ahí, ¿no? Just read it out loud, the whole thing. Alex nos va a dar todo el VIN ahí. MCU 0GD XJU B 46910. Alright, and like you heard, it's 1 Frank Mike Charlie Union 0 Golf Delta X-Ray Juliet Union Bravo 46910. So we're gonna say yes, this is the correct VIN. Like you can see right now, the tool is going to attempt to connect to the server, download the file, and program the module. So lo que va a hacer la herramienta va a conectarse al servidor para bajar el file y poder programarlo en el módulo. After we do the programming, we're going to see if the calibration needs to be done for the blind spot. That's something that we're going to, if it needs to be done, we're going to do it regardless of a code. There might be a code, there might not be a code, but if it needs to be done, it needs to be done regardless of it. So, si tiene que ser... tiene que haber una calibración, la vamos a hacer aunque haya o no haya ningún código de falla porque se reemplazó. Entonces, a las especificaciones que cada cambie un módulo tiene que ser, aparte de la programación, tiene que ser calibrado. So, vamos a ver el tipo de calibración que se ocupa para hacerla. These processes always take this long. I mean, there's nothing wrong with it. I mean, this is what we go through on a daily basis every time we need to program any module. Estos procedimientos siempre tardan así. No es anormal que tengamos que esperar todo este tiempo para que la herramienta haga su trabajo. Okay,
it's asking us to set the ignition to the off position. Can you set it to off? Está pidiendo que pongamos el ignition en off, lo que conocemos en español como switch cerrado. Está off. And now it's telling us to install the new module. Está pidiendo que instalemos el nuevo module, que ya lo tenemos. And now it's asking us to set the ignition to the on position. Turn it on. Está prendido. Ahora está pidiendo que prendamos el switch en la posición de on, que sería switch abierto. We got this message that says that the service wasn't able to obtain configuration data from the original module, so it's going to use as-built data to configure the module. So la herramienta no pudo conseguir ninguna información de configuración del módulo original, así es que va a ocupar la función de as-built data. Now, most of these newer vehicles, you don't need to download the file like you used to do before. Most of them, it's an automatic process. You just click a button, it'll go in, download the file, and write it for you. Estos vehículos nuevos ya no son como los viejos que tenían que bajar el file. Ahora pueden nomás presionar un botón y lo hace automático. Se conecta al servidor, baja el file y lo escribe. So let's see how it goes. Like right here, it's asking us which method you want to do. If you want to do the manual or you want to do the automatic. You go for the automatic every time that you can, because that way it's gonna automatically, like it says, it's gonna automatically download the file, and you don't have that possibility of entering the data in the wrong way. So siempre recomiendo que pongan en automático para que el procedimiento sea más fácil, para que no se vayan a equivocar a la hora de meter el data del as-built. Al final de este proceso les voy a enseñar cómo se consigue el as-built data en caso de que tengan que meterlo manual. At the end of this process, I'm going to show you how to obtain the as-built data in case you need to do a manual entry. Okay. Like you can see, it says that it was successfully retrieved. Como ven, ahí lo bajó exitosamente. And right now it's configuring. Y ahorita ya está configurando ahí. Module installation complete. Ya terminó de instalar. Set the ignition to the off position. Can you set it off? Turn it off, please. Ignition, switch cerrado. So we're going to go back to our DTC and read them again. So can you turn the ignition on? On. I'm going to show you how to get the as-built data, and I'm also going to try to see if we can go to a database where we can figure out information on how to do calibration in case it needs to be done. Voy a enseñar cómo bajar el as-built data y después de eso vamos a ver si vamos a una base de datos para que podamos saber si hay algún procedimiento de cómo hacer la calibración del blind spot. Bueno, que en este carro se llama the Side Object Detection. In this vehicle, it's the Side Object Detection. As you can see, our side object detection left has no DTCs, and that's the one we just programmed.
como pueden ver, el Side Object Detection de la izquierda no tiene ningún código, quiere decir que ya está programado. Vamos a ir al internet y vamos a ir a Motorcraft Services. It's actually Motorcraft Service. Okay, if this is the first time you go to this website, it might ask you to select your country and language. We always select it like this because we're in the United States. I've heard from some people that you need to select it like this, even if you're outside of the states, because otherwise it will not give you the options. So we're gonna submit it. So esto hay que meterlo así como vieron, ponerle de donde se metan, tienen que poner United States y siempre lo seleccionamos aquí en inglés, a lo mejor en español aparezca igual. So we're going to go to free resources, vamos a ir a free resources, and then vamos a ir a quick guides. Vamos a ir a free resources y de ahí vamos a ir a quick guides y si vamos para abajo vamos a buscar un link that says as build, which is this one right here. If we scroll down, we're gonna find this link, and that's where you're gonna click. Okay, we're gonna go back to our vehicle, see if I can copy the VIN from here. Vamos para el vehículo a copiar el VIN, vamos a meterlo allí, and we're gonna enter our digits, the CAPTCHA, that's what they used to call it before. So EJZ, submit. So this information, if we couldn't successfully complete the the calibration with the automatic method on the option on the tool, it's going to ask you to do this one. Now, it's going to give you instructions on how to enter. You don't have to enter all this information. This is different modules, like all the modules are here, and it's going to ask you. It's probably going to go by address. It's going to say like 720.01.01, and you're going to have to type these digits. It's this is configuration data. The vehicle identification number goes in there. I mean, different things. So, si no pudieron hacerlo automático, van a tener que hacerlo manual, y el manual van a tener que meter información que está aquí. La misma herramienta les va a pedir cómo hagan, cómo metan la herramienta, cómo metan la información, y les va a decir, lo más seguro es que pida la dirección, y de ahí ustedes van a poner los dígitos, okay? So, this is how you do as-built data when it's not the automatic. Now we're gonna try to get information on how to do the calibration for the side object detection. So since we have the VIN on our clipboard, okay, there's some stuff here. Okay. For side object detection. Okay, it seems to be that we do need a calibration. So it says right here, ADAS systems, locations and calibrations. Aquí está los sistemas de ADAS, las locaciones, las calibraciones que se ocupan. Y nosotros acabamos de hacer este de aquí. We just did our side
side object detection module calibration since it was replaced. So we're gonna have to do the calibration, and the type of calibration that it requires, it's a static calibration. So that means we're gonna park the vehicle. Most likely we're gonna have to take off the bumper, so we can do a visual inspection and proper positioning of targets. So acabamos de hacer este módulo de aquí, entonces lo más probable es que vamos a tener que ir a hacer la calibración. Este sistema pide una calibración estática, y lo que vamos a hacer, lo más probable es que vamos a tener que quitar el rear bumper para hacer una inspección visual, y de ahí proceder a la colocación de los targets para completar la calibración. Ahora, pues, como les dije al principio, puede que haya, puede que no haya un código de esto. Like I said at the beginning, it could be there's a chance that it could be a DTC or no DTC, but that's not important. I mean, you need to do the calibration regardless of a DTC, because this thing might work properly or not properly. We don't know. That's why we need to do the calibration. So every time you do a replacement on a module, you modify something, you disconnect it, you have to do calibration, and that's what the specification calls for. So we're gonna finish up this video. Hopefully we can do another video where we can talk about how to do calibration. Vamos a terminar el video allí, y ojalá que podamos hacer el otro video donde podamos hacer la calibración del componente que acabamos de programar. Gracias, es todo.